హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉదయ్ ఎక్స్ప్లోర్స్. సో ఇది ఒక కొత్త కంటెంట్ అనమాట మన ఛానల్లో. సో నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇలాంటి కంటెంట్ ఒకటి పోస్ట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి. సో ఇది యాక్చువల్గా ఆన్లైన్ పాడ్కాస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈరోజు మన గెస్ట్ వచ్చేసి తేజ కౌశల్ బ్రో. హీ ఈజ్ అండ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. డిగ్ డియపర్ అనే పేజ్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్. యూ కెన్ చెక్అవుట్ హిస్ పేజ్ ఆన్ అవర్ మన డిస్క్రిప్షన్ పేజ్లో మీరు చెక్ చేయొచ్చు. ఆ బ్రో పేజ్ లింక్ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తాను. హీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ SDE అట్ మాస్టర్ కార్డ్ అనమాట. సో బ్రో కోడింగ్ జర్నీ గురించి, బ్రో ఎప్పుడు కోడింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు, అసలు ఏ లాంగ్వేజ్లో స్టార్ట్ చేశాడు, ఇట్లా మొత్తం అన్ని మాట్లాడుకున్నాం ఈ వీడియోలో. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది, చాలా మంచిగా వచ్చింది యాక్చువల్గా ఈ వీడియో. సో అందుకే నేను లైవ్లోంచి, యాక్చువల్గా మేము లైవ్లో చేసాం ఈ వీడియో అనేది. ఆ వీడియో లైవ్లోంచి నేను తీసుకొని మళ్ళీ ఒక మంచిగా ఎడిట్ చేసి చాలా టైం పెట్టి సో ఈ వీడియో వదులుతున్నాను అనమాట. ఈ వీడియో కొద్దిగా లెంత్ ఉండొచ్చు, బట్ మంచిగా చాలా కొత్త థింగ్స్ నేర్చుకుంటారు, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అనమాట ఈ వీడియో చూసే కొద్దీ. ఈ వీడియో అయితే లాస్ట్ దాకా చూడండి, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఆల్సో కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాడు, అండ్ ఆల్సో చాలా థింగ్స్ మాట్లాడుకున్నాం ఈ 45 minutes సెషన్లో. సో ఐ థింక్ ఈ వీడియో మీకు మంచిగా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా. సో లాస్ట్ వరకు చూడండి, అండ్ కొత్తగా మన ఛానల్కి వస్తే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. అండ్ లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ బ్రో, మా రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసి జాయిన్ అందుకు. అండ్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకో బ్రో నిన్ను గురించి. Okay, so na pair it's like I'm Tejo Kaushal. So basically it's like I graduated from like NIT Surat. It's like I did my bachelor's in like computer science. So later tarvata it's like I interned at Mastercard like during my college. Tarvata it's like I got a PPO and it's like I've joined in Mastercard. So it's been almost an year అనుకుంటా Mastercard లో join in కూడా. So yeah, currently it's like I'm working as a data engineer. So I've been working with like Spark and all this stuff. So basically I use Python in my daily office work. So అది కాకుండా apart from that, it's like I also do content creation. It's like I used to do a lot back like 2025 చాలా చేస్తుండే. సో later back in 2026 it's like office పని ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల సో ఇట్స్ లైక్ అప్పుడు చేస్తా ఉంటా టైం దొరికినప్పుడు, ఏదో వీక్లీ వన్స్ ఆర్ లైక్ bi-weekly once. So yeah, it's like my page is like DIGG_DEEPERR. So if anybody wants to just look at my content, you can literally go and look at that content. So it's like I create content basically that revolves around like DSA and projects and system design and OS and everything. So basically CS మీద ఏమైనా fundamental doubts ఉన్నా కానీ you can DM me. So that's totally about me. అండ్ మీరు NIT సూరత్ నుంచి కదా బ్రో, ఆ కాలేజ్ లైఫ్ ఉంటుంది కదా, ఆ కాలేజ్ లైఫ్ గురించి లైక్ మీరు అట్లా ఎంజాయ్ చేశారా, కోడింగ్ చేశారా? ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి ఫైనల్ ఇయర్ దాకా మీరు ప్లేస్ అయ్యేదాకా, ఆర్ఎల్స్ మీరు కాలేజ్లో జాయిన్ అయిన నుంచి మీరు కంపెనీకి వెళ్ళేదాకా అసలు మీ జర్నీ ఎలా అనిపించింది, దాని గురించి షేర్. ఓకే, సో బేసికల్లీ ఫస్ట్ సెమ్ ఆన్లైన్ వెళ్ళిపోయింది. సో తర్వాత లైక్ ఇన్ ఆన్లైన్ లోనే ఇట్స్ లైక్ ఐ మెట్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ లైక్ 2 or 3 people లైక్ తెలుగులే. సో తర్వాత సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ సెమ్ లో అంటే ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ లో కాలేజ్ అయి ఉంటే నాకు తెలియదు వేరే ఫ్రెండ్స్ వచ్చేటోళ్ళేమో, బట్ ఆన్లైన్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ లైక్ మై ఫ్యూ చిల్ గైస్ విత్ మీ అండ్ ఆల్సో. సో ఫస్ట్ సెమ్ ఆన్లైన్ అయింది. సో అంటే ఐ డిడ్ సమ్ కోడింగ్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ బ్యాక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెమ్ లోనే, లైక్ నాట్ మచ్ బట్ నార్మల్ స్టఫ్ చేసిన, లైక్ సి నేర్చుకున్నట్టున్నా. తర్వాత లైక్ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్ ఇస్ లైక్ నార్త్ లైక్ అందరికి ఇట్స్ లైక్ దే నో ఎవ్రీథింగ్. లైక్ C++ వాళ్ళు ఆల్రెడీ 11th, 12th నేర్చుకుంటారు. సో కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్ లైక్ డ్యూరింగ్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ సూపర్ స్కేర్డ్. ఏందిరా వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తారు, నాకు అసలు ఇదేం అర్థమైతలేదు, ఏంది కథ, ఈ సి అంటుండ్రు, పైథాన్ అంటుండ్రు, అది వేరియబుల్ అంటుండ్రు, ఇంటీజర్ అంటుండ్రు, అసలు ఏం ఎక్కేది కాదు నాకు. సో తర్వాత ఇట్స్ లైక్ మెల్లమెల్లగా యూట్యూబ్ లో అప్పట్లో ఐ థింక్ దెర్ వాజ్ నో ChatGPT ఆల్సో. దిస్ వాజ్ లైక్ బ్యాక్ ఇన్ లైక్ 2021, 2020 ఆ టైంలో అనుకుంటా. సో దెర్ వాజ్ నో ChatGPT అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దిస్ వాజ్ లైక్ బిఫోర్ ChatGPT era. సో ఐ థింక్ మొత్తం యూట్యూబ్ లోనో ఫ్రీ కోడ్ క్యాంప్ అని ఉండే. సో అక్కడ నుంచి ఇట్స్ లైక్ ఐ లెర్న్ మై C లాంగ్వేజ్. అండ్ ఆల్సో మై కోడ్ స్కూల్ అని ఒకటి ఉండే, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ నో దట్, బట్ దట్స్ లైక్ OG యూట్యూబ్ ఛానల్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఇట్స్ లైక్ ఐ లెర్న్డ్ మై C++ బేసిక్స్ అండ్ స్టఫ్. సో తర్వాత లేటర్ లైక్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద కాలేజ్, ఇంకా తర్వాత ఏమర్థమైందంటే పీపుల్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ CP అండ్ స్టఫ్ లైక్ కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ అదంతా. బట్ ఇట్స్ లైక్ మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వర్ నాట్ ఇన్ టు దాట్. సో నేను కూడా అంతగానం ఏం చేయలే, లైక్ చిల్లు అంటే నార్మల్ ఏదో అప్పుడు టైం పాస్ చేసేటోళ్ళం, దాని తప్పితే. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ రిగ్రెట్ టోటల్లీ. సో ఐ షుడ్ హావ్ డన్ లైక్ మోర్ CP లైక్ కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్, అది చేయలే. బట్ ఐ న్యూ దట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే. అండ్ ఆల్సో దట్ వాజ్ లైక్ బేసికలీ ఫస్ట్ ఇయర్ అనమాట. సో సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఐ థింక్ కోర్ లోకి వెళ్ళారు, లైక్ దే స్టార్టెడ్ టీచింగ్ ఆల్ దిస్ ప్రాసెసర్స్, ఆల్ దిస్ ఏమంటారు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ లవింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఒక మెషిన్ ఎంత ఉంటుంది, ఒక
ల్యాప్‌టాప్ పని చేయాలంటే లైక్ దిస్ మెనీ థింగ్స్ దే నీడ్ టు వర్క్ ప్యారలల్లీ ఇన్ వాటెవర్ లైక్ మేము చూస్తున్నామండి. ఇప్పుడు మనం ఇదంతా చూస్తున్నాం. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ లైవ్ రైట్ నౌ. ఇట్స్ లైక్ దట్ వాస్ లైక్ సూపర్ క్రేజీ స్టఫ్. ఇట్స్ లైక్ మా కాలేజ్‌లో ఒక ప్రొఫెసర్ ఉండే. ఐ డోంట్ నో జోసా ఉందో లేదో ఇప్పటికి. సో హీ జోసా అంటే ఐ థింక్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే వెన్ వి వర్ దేర్, సో కౌన్సెలింగ్ ఉండే జేఈఈ మెయిన్స్‌లో ఆర్ అడ్వాన్స్‌లో జోసాకెళ్ళి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చేది. సో he was the person who wrote that JOSA algorithm. సో తో ప్రొఫెసర్ ఆయన. సో ఆయన మా కాలేజ్ అల్యూమిని అనుకుంటా ఆయన. యా ఇస్ లైక్ ఇస్ ఫ్రమ్ మై కాలేజ్ ఓన్లీ. సో ఆయన చెప్పేటోడు అసలు పిచ్చే క్లారిటీతో, అరే నీకు తెలుసారా ఇది ఎట్లా పని చేస్తుందో అట్లా అట్లా అని. సో మస్తు ఇంట్రెస్టింగ్ తో నేర్చుకునేటోని. సో అట్లా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో ఇంకా ఫ్రెండ్స్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేసినారు. లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఐ యూస్ టు హావ్ లైక్ 2 or 3 ఫ్రెండ్స్ లైక్ హూ యూస్ టు కంపీట్ అండ్ ఆల్సో లైక్ సో వాళ్ళని చూసుకుంటా వీళ్ళని చూసుకుంటా ఇంకా నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసిన. అండ్ ఆల్సో హ్యాకథాన్స్ లైక్ we used to have like 2-3 members like with me. సో మేమందరం లైక్ హ్యాకథాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళం. అంటే మేజర్ ఏం గెలవలే కానీ లైక్ ఇంప్రెస్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. లైక్ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడే, థర్డ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడే యూస్ టు కంప్యూటర్ లైక్ ఫోర్త్ ఇయర్ పీపుల్. ఈవెన్ లైక్ మా ఫోర్త్ ఇయర్ కాలేజ్ ఐ మీన్ ఫోర్త్ ఇయర్ సీనియర్స్, అరే వీళ్ళు ఇంతగానం చేస్తారు సెకండ్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనం ఏం చేయాలని వాళ్ళు అనుకునేటోళ్ళు. సో దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టఫ్ యూస్ టు డూ. అండ్ ఆల్ దట్ లైక్ I literally did my first intern I think in second year లోనే చేసినట్టున్నా. యా ఇట్ వాస్ a paid internship like 10,000 ఎంతనో. లైక్ సో దట్ వాస్ లైక్ ఎక్కడ బ్రో అది? some random startup like my senior startup అది మా కాలేజ్ సీనియర్ది. సో జాంగో ఇంకా రియాక్ట్ మీద అనుకుంటా. ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ వాట్ స్టఫ్ వాస్ దేర్. సో దాని మీద చేస్తుంటే తర్వాత ఇట్స్ లైక్ ఆ సీన్ అనుకొని ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురిని కలిసిన. సో దే గేవ్ మీ another internship. So that was like 25 or 26, 25 or 22 ఉండే అనుకుంటా అది కూడా internship. So one of my and ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉండే నాకు. So we used to like do all these internships like everything together. So that was like up until second year. And also like third year వచ్చేసరికి like everybody started ki internship తెచ్చుకోవాలి. So first company that came in was like JP Morgan. సో బేసికల్లీ అప్పట్లో జేపీ మార్గన్ ఎట్లుండేదంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ సిజిపిఏ ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ నీది ఇంటర్న్ వచ్చేస్తుంది జేపీ మార్గన్ లో. అంటే మా కాలేజ్ లోకి వెళ్ళి కొంచెం మార్క్స్ రిక్రూట్ లెక్క తీసుకునే జేపీ మార్గన్. సో లైక్ ఐ లిటరలీ థాట్ ఐల్ బి గెటింగ్ ఇంటూ జేపీ మార్గన్. బట్ నేను అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు 2 separate ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇచ్చిన. సో దే రిజెక్టెడ్ మై దట్ అప్లికేషన్, లేకుంటే జేపీ మార్గన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆ బాధ ఉండే మస్తు. తర్వాత ఐ థింక్ నాట్ వెస్ట్ ఏదో కంపెనీ వచ్చింది, నాట్ వెస్ట్ సంథింగ్. సో నాట్వర్స్ లో ఇట్స్ లైక్ 2 కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉండే. నాకు ఒకటే క్వశ్చన్ అయింది, ఇంకో క్వశ్చన్ నాకు కాలే. ఐ థింక్ దట్ వాస్ లైక్ మీడియం టు హార్డ్ లెవెల్. సో నాకు చిరాకు వచ్చేసింది చాలా. సో నేను కోడింగ్ ఏం చేస్తలేదు మెంటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా. సో తర్వాత ఇట్స్ లైక్ ఐ టుక్, అంటే అప్పటి వరకు చిల్గా చేసేటోండి సెకండ్ ఇయర్ వరకు, కొంచెం చిల్లు కొట్టుకుంటా అట్లా ఎంజాయ్ చేసుకుంటా. తర్వాత అప్పుడు రియలైజ్ అయినా ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి డిఎస్. ఇంకా ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ లైక్ లాట్స్ ఆఫ్ లీడ్ కోడ్. సో లీడ్ కోడ్ చేసుకుంటే తర్వాత వీసా కూడా వచ్చిండే. సో వీసా లైక్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ టూ మచ్ టఫ్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా చాలా టఫ్ ఉంటుంది వీసాది. సో ఈవెన్ ఇట్లా మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు కూడా మనం నార్మల్ లిప్ మూవ్మెంట్ చేసినా వాళ్ళు లైక్ దే డోంట్ టేక్ యూ ఇన్. సో దాంట్లో కూడా వీసాలో లైక్ దే హ్యాడ్ లైక్ 5 questions అనుకుంటా. సో దాంట్లో కూడా 2 or 3 అయినాయి. సో ఐ వాజ్ లైక్ మోర్ ఇరిటేటెడ్ అండ్ మోర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కంపెనీ వాజ్ మాస్టర్ కార్డ్. సో అది వచ్చింది, కోడింగ్ క్వశ్చన్ చేసిన, ఇంటర్వ్యూ సెలెక్ట్ అయినా. ఐ థింక్ 2 or 3 rounds అయినట్టు ఇంటర్వ్యూస్ లో. తర్వాత ఇట్స్ లైక్ ఇంటర్వ్యూస్ సాయంత్రం 4 o'clock అయిపోయింది. తర్వాత 6 o'clock రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇట్స్ లైక్ దేర్ మై నేమ్. సో ఇట్స్ లైక్ ఓకే, ఇట్స్ లైక్ ఐ గాట్ ఇన్ టు సంథింగ్. సో బేసికల్ గా ఏంటిదంటే గెట్టింగ్ అన్ ఇంటర్న్షిప్ ఇస్ లైక్ ప్రెస్టీజ్. అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఇంటర్న్ చేస్తున్నాడు అంటే అప్పటికి ఒక 4-5 కంపెనీస్ వచ్చినాయి. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10-15 people వచ్చేసింది. సో తెచ్చుకోవాలి అనేసరికి ఇట్స్ లైక్ తర్వాత మాస్టర్ కార్డ్ వచ్చింది. సో పోయి ఇంటర్న్షిప్ చేసిన. సో బేసికలీ మా ఇంటర్న్షిప్ వాజ్ ఇన్ పూణే. సో ఐ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ యాక్చువల్లీ. నేను అసలు లొకేషన్ చూడలేదు, అసలు మాస్టర్ కార్డ్ ఎక్కడ ఉంది అదంతా నాకు తెలియదు. సో చూస్తే నేను లిటరల్లీ బెంగళూరు ఉంటుంది అనుకున్నా, కానీ చూసా బెంగళూరులో లేకుండా. ఇట్ వాజ్ ఇన్ లైక్ పూణే. దట్ వాజ్ లైక్ బిట్ ఏమో నాకు డిఫరెంట్ అనిపించింది. సో పూణేలో ఐ డిడ్ మై ఇంటర్న్ లైక్ 2 months intern. సో ఇట్ వాస్ లైక్ pretty much chill, సూపర్ ఎంజాయ్ చేసిన. లిటరల్లీ లెర్న్డ్ టేబుల్ టెన్నిస్ అండ్ ఆల్సో ఏంటిదంటే ఇట్స్ లైక్ ఐ అండర్స్టూడ్ హౌ కార్పొరేట్ వర్క్ ఇన్ దట్ 2 months. సో తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చింది. 2 months internship బ్రో అది? 2 months లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత. సో తర్వాత 4th year వచ్చింది. తర్వాత ఇట్స్ లైక్
there was this necessary thing in my college ki 6 months and it's called like 4-2 లో చాలా ట్రై చేసిన. లైక్ ఐ ట్రైడ్ లైక్ ఆన్ క్యాంపస్ వెరీ మచ్. బట్ ఏంటిదంటే లైక్ కాంపిటీషన్ చాలా పెరిగిపోయి ఉండే. లైక్ వేరే బ్రాంచ్ వాళ్ళు కూడా వస్తాం స్టార్ట్ చేశారు. లైక్ ఇన్ లైక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కంపెనీస్ లైక్ ఎలక్ట్రికల్, ఈసీ. సో ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 10-15 కంపెనీస్ కి లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 200 people ఆర్ కంపీటింగ్. సో లైక్ కాంపిటీషన్ చాలా పెరిగిపోయింది. అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ లక్, లిటిల్ యూ నీడ్ లక్. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే నాకు అప్పటికి పీపీ వచ్చేసింది. సో మా కంపెనీలో లైక్ వన్ టైం రూల్ కి ఒకసారి నీకు పీపీ వస్తే వేరే దాంట్లో కూర్చోలేవని. సో 6 months ఏంటంటే చాలా తక్కువ కంపెనీ వచ్చినాయి. లైక్ 4 or 5 వచ్చినట్టుంది. బట్ ఐ కుడ్ నాట్ క్రాక్ దమ్. సో తర్వాత ఇట్స్ లైక్ ఐ డిడ్ ఇంటర్న్షిప్ లైక్ హైదరాబాద్ లో. ఇట్స్ లైక్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ. సో దాంట్లో ఇట్స్ లైక్ ఐ లెర్న్ జనరేటివ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. దట్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ ప్రెటీ కూల్. సో 6 months హైదరాబాద్ లో చేసిన. దాని లేటర్ ఐ క్విట్ దట్ కంపెనీ అండ్ ఐ జాయిన్ ది మాస్టర్ కార్డ్ అగైన్. సో యా. బ్రో ఇప్పుడు మీదంటే ఎన్ఐటి, సూరత్ మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు టైర్ 3 కాలేజ్ చాలా ఉంటాయి కదా, టైర్ లేని కాలేజీలు. సో ఈ కాలేజ్ వాళ్ళు అసలు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ క్రాక్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఏం బేసిక్ స్కిల్స్ ఏముంటాయి, ఏముండాలి Okay. యాక్చువల్లీ? So basically, I could categorize into two stuff. Actually, let's go first category and gender wise. Okay, now so gender wise, what I've observed in like multiple LinkedIn posts and also in companies also, different companies. అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి there is some వ్యత్యాసం. ఏంటిదంటే it's like for girls there are like many other programs. Under programs like Google లో it's like ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంటుంది, ఫ్లిప్కార్ట్ గ్రిడ్ అమ్మాయిలకి కానీ, వాల్మార్ట్ అమ్మాయిలకి, అడోబీ అమ్మాయిలకి, గూగుల్ అమ్మాయిలకి, ఇట్లా అమెజాన్ కూడా సమ్ ఏదో ఉంటది. సో దానికి ఏం ఫరక్ పడదు. లైక్ దానికి లిటరలీ డజంట్ మ్యాటర్ యూఆర్ ఫ్రమ్ విచ్ కాలేజ్ అనేది. సో ఇట్స్ లైక్ ఓన్లీ అమ్మాయి. ద కేటగిరీ ఇస్ లైక్ ఓన్లీ అమ్మాయి. అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు డూ ఆల్ దట్ వర్క్ షాప్ అండ్ ఆల్ దట్ ట్రైనింగ్ అండ్ సో తర్వాత దిల్ గివ్ యూ సమ్ ఇంటర్వ్యూస్. దట్ ఈస్ లైక్ ప్రెటీ మచ్ ఈజీ. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే టైర్ 3 కాలేజ్ అమ్మాయిలకి అవేర్నెస్ ఉండదు కి ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అని. So they need to start digging up all these things like what are existing for women and all that stuff. So andukosam it's like you see a lot of like women from tier 3 colleges, they literally get into like big multinational companies like right after. I don't know, but at least on LinkedIn posts I've observed that ఏంటిదంటే సో డైరెక్ట్ గా ఇట్లా వెళ్ళిపోయినారు అని. తర్వాత అబ్బాయిలకి ఇట్స్ లైక్ అ బెట్ ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్ కి కాలేజ్ వరకు వస్తుంది, సిజిపిఎస్ వరకు వస్తుంది. బట్ స్టిల్ ఏంటిదంటే ఫ్లిప్కార్ట్ గ్రిడ్ ఒకటి ఆప్షన్ ఆఫ్ క్యాంపస్, దానికి వ్యత్యాసం ఉండదు. నేదర్ లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ టైర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ టైర్. ఫ్లిప్కార్ట్ గ్రిడ్ ఒకటి అండ్ జీసాక్ ఒకటి. జీసాక్, ఫ్లిప్కార్ట్ గ్రిడ్ అండ్ ఆల్సో అమెజాన్ హ్యాకాన్ అవుతుంది అనుకుంటా. సో దానికి కూడా. సో ఈ 3 థింగ్ అయితే ఇట్స్ లైక్ ఫర్ గెటింగ్ ఇన్ అ గుడ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ డజంట్ మ్యాటర్ విచ్ టైర్ యూ బిలాంగ్ టు. సో ఇది వచ్చేసి లైక్ జెండర్ వైజ్. తర్వాత లైక్ జనరల్ న్యూట్రల్ గా మాట్లాడుకుంటే లైక్ ఎనీ అదర్ జెండర్ కి. సో ఇప్పుడు బేసికల్ గా ఏంటిదంటే ఆన్ క్యాంపస్ తెచ్చుకోవడం చాలా ఈజీ టు బి ఆనెస్ట్. ఆఫ్ క్యాంపస్ pretty much tough, literally pretty much tough. ఎందుకంటే ఆన్ క్యాంపస్ కంపెనీ వస్తుంది అనుకో, లిటరలీ దే వాంట్ టు టేక్ 2 to 3 people మినిమం. సో అందుకోసం ఎవడో కూడా పక్క సెలెక్ట్ అవుతాడు. సో అందుకోసం ఆన్ క్యాంపస్ అనేది మన చుట్టుపక్కల మనం సెలెక్ట్ అయితే మన ప్రాబిలిటీ పెరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆఫ్ క్యాంపస్ లో వచ్చేసి లైక్ ఇట్స్ అ బిగ్ స్పేస్. లైక్ ఏమంటారు ఇన్ ప్రాబిలిటీ మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా, దట్ ర్యాండమ్ స్పేస్. సో ర్యాండమ్ స్పేస్ అని ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ థింక్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ స్టఫ్. సో ఆ ర్యాండమ్ స్పేస్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో స్పేస్. సో అందుకోసం ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు గెట్ ఇన్. బట్ ఆన్ క్యాంపస్ చెప్తున్న సిజిపిఏ మ్యాటర్స్. లైక్ ఏ కాలేజ్ లో అన్నా ఒక 2 అంటే లిటరలీ చాట్ జీపీటీ ముందలా యూస్ లిటరలీ 2023 వరకు 2022 ఎండింగ్ వాడతారు. ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ నో చాట్ జీపీటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. లిటరలీ వీ ఫ్రెండ్స్ యూస్ టు టాక్ కి అసలు దిస్ డజంట్ మ్యాటర్ విచ్ కాలేజ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్. Literally this doesn't matter which college you are from, like up until 2022 2023. ఎందుకంటే it's like if a person is doing like good CP and if he has like good rating on like lead coder, hacker rank or hackers, so it's like all the companies looks for those type of candidates. So I just you could post all this stuff on LinkedIn. Suppose there's like some recruiter might reach you out, you have like very good profiles in all other coding platforms ani. So that used to be a very easy way, like before ChatGPT. So ChatGPT వచ్చినప్పుడు ఏంటి, like everybody started cheating. And also it's like college for a term starting again. So how colleges started thinking is like, see, it's like these guys, they already worked when they were teens, like 18, 19 on up pro. It's like they put their maximum efforts and they were in like good colleges. So there is a high guarantee ki veelu malla kashtapadtaru. And also they have like good problem skills. So idu untundi kada. So a company kanna they have this thing. But again, so current situation lo em cheptanante it's like referral. రెఫరల్ ఉండడమే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఒకవేళ నువ్వు టైర్ 3 కాలేజ్ ఉన్నావు అనుకో, లైక్ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు
పట్టుకోవాలి, ఎవరినో ఒకరిని పట్టుకోవాలి. పెద్ద కంపెనీలో పనిచేసే ఎవరినో ఒకరిని పట్టుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో ఆయన మీకు రెఫరల్ ఇయ్యాలంటే యూ నీడ్ టు లిటరల్లీ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. ఐ మీన్ గుడ్ కోడింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్, గుడ్ రేటింగ్స్. సో దట్ లిటరల్లీ మ్యాటర్స్. సో రెఫరల్ ఇచ్చినా కూడా నీకు ఎమ్మటే అయిపోతదని గ్యారంటీ లేదు. సో రెఫరల్ ఇచ్చినా కూడా వేరేటోళ్ళు నేను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు. సో దే లిటరల్లీ గో త్రూ ఆల్ యువర్ రేటింగ్స్ అండ్ స్టఫ్. అండ్ ఎంత మంచిగా చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్సో లిటరల్లీ సే పేషెన్స్ ఇస్ అ కీ. లిటరల్లీ పేషెన్స్ లేకుంటే చాలా కష్టం. సో టైర్ లేని వాళ్ళైతే జస్ట్ ఓపికతో ఆగకుండా చేస్తూనే ఉండాలి వచ్చే వరకు, అంతే. అది తెలియదు మనకి రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ అడ్వైస్ ఐ కెన్ గివ్. అండ్ ఇప్పుడు మీ మాస్టర్ కార్డ్ కంపెనీ ఉంది కదా బ్రో, ఇప్పుడు దీంట్లో రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఏమన్నా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయనుకో, డైరెక్ట్ నోటిఫికేషన్ వదులుతారా, లేకపోతే డైరెక్ట్ త్రూ ఫస్ట్ రిఫరల్స్ నుంచి తీసుకున్న తర్వాత బయటకు వదులుతారా? ఈ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అసలు? మాస్టర్ కార్డ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్తో పాటు ఇది రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కొద్దిగా దాని గురించి చెప్పు. ఓకే, సో బేసికల్లీ మాస్టర్ కార్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ గోస్ టు సమ్ లైక్ ఒక 5-6 ఐఐటీస్కి వెళ్తుంది, ఒక 5-6 ఎన్ఐటీస్కి వెళ్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇంకా పూణేలోనే లోకల్ కాలేజ్కి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టై విత్ ఆల్ దీస్ కాలేజెస్. వెళ్ళిన కాలేజ్కి వెళ్ళే వాళ్ళ కొత్త కాలేజ్ యాడ్ చేసుకోదు. సో బేసికలీ SDE పొజిషన్స్ కి అయితే ఆన్ క్యాంపస్. ఆఫ్ క్యాంపస్ రిక్రూటింగ్ చాలా రేర్లీ, అంటే విన్లే కి SDE లెవెల్లో ఇట్స్ లైక్ సమ్ పీపుల్ గాట్ ఇన్ టు మాస్టర్ కార్డ్ అని, బట్ మేబీ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక్కరో ఇద్దరు వచ్చినారని, బట్ దట్ ఈస్ లైక్ సూపర్ టఫ్. SDE కి అయితే, బట్ మీ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ కి అయితే లైక్ SDE2 ఆర్ సీనియర్ కి అయితే ఇట్స్ లైక్ ఇట్ వర్క్స్, బట్ SDE కి అయితే కష్టం. సో రిక్రూట్మెంట్ బేసికల్లీ ఆన్ క్యాంపస్ అయితే దాని అప్థింగ్ ఏం లేదు. ఆన్ క్యాంపస్ లో ఇట్స్ లైక్ యుల్ హ్యావ్ ఒకసారి ప్లేస్మెంట్ కోసం, ఒకవేళ ఇంటర్న్షిప్ కోసం ప్లేస్మెంట్ కి రాదు, ఒకవేళ ప్లేస్మెంట్ కోసం ఇంటర్న్షిప్ కి రాదు. సో అంతే. సో ఇంటర్న్షిప్ లో లైక్ 3 రౌండ్స్ ఉంటాయి. నాకు గుర్తులేదు యాక్చువల్ గా 3 రౌండ్స్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నా. 3 రౌండ్స్ ఉంటాయి. సో 3 రౌండ్స్ 2 టెక్నికల్, ఒకటి HR అవుతుంది. హౌ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్? సో ప్రాజెక్ట్స్ ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అంటే లైక్ HR రౌండ్ లో ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ క్యాంపస్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు లైక్ ఫర్ బిగ్ టెక్ కంపెనీస్ ఫర్ సపోజ్ ఒక రోల్ ఉంది అనుకో, లైక్ డేటా ఇంజనీర్ అన్నా, SDE అన్నా, ML ఇంజనీర్ అన్నా. సో వాళ్ళ రెజ్యూమే స్కిమ్ చేసినప్పుడు, స్కాన్ చేసినప్పుడు వాట్ దే విల్ గో త్రూ ఇస్ లైక్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఆల్ దోస్ HR పీపుల్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. సో అకార్డింగ్ టు నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటిదంటే లైక్ HR పీపుల్ ఆర్ నాట్ దట్ గ్రేట్ ఇన్ లైక్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్, బట్ ఏంటిదంటే దే విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ లైక్ సమ్ చాట్ GPT or some AI or anything. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఓకే దీనిలో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 projects లైక్ 3 of them like matches with like our current inclination towards the job role అని. సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు అనుకుంటారు. సో దాన్ని బట్టి సో దట్ లేటర్ ఆన్ ఇట్ గోస్ టు లైక్ మల్టిపుల్ ఏమంటారు మల్టిపుల్ వీళ్ళు లైక్ మేనేజర్స్ అండ్ స్టఫ్. సో అప్పుడు మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి అంటే టీమ్ మ్యాచింగ్ లో. సో టీమ్ మ్యాచింగ్ ఇస్ లైక్ వెరీ మచ్ లీడర్ HR ఆ టైంలో అక్కడ వస్తుంది. సో దానిపైన ముందర కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంటే జాబ్ తగ్గట్టు, జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండాలి. అండ్ మీకు రిజెక్షన్స్ వచ్చే ఉంటాయి కదా, ఇందాక చెప్పారు కదా రిజెక్షన్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పి స్టార్టింగ్ లో. సో ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్ లో ఉన్నారు, బట్ కాలేజ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి రిజెక్షన్స్ వస్తే వాళ్ళు ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలి, అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా వెతుక్కోవాలి? సో దాని ఓకే, రీసెంట్లీ నా రిజెక్షన్ వచ్చింది ఒకటి లైక్ ఫ్రమ్ బిగ్ అవన్నీ చెప్పాను నేను ఏ కంపెనీ అదంతా యాక్చువల్గా ఐ కాంట్ రివీల్. బట్ ఏంటిదంటే ఇట్స్ లైక్ పెద్ద కంపెనీ అంటే లైక్ సమ్ గుడ్ కంపెనీకి రిజెక్షన్ వచ్చింది. సో ఏంటిదంటే ఇట్స్ లైక్ కొంచెం బాధపడ్డా, అంటే ఇంకొంచెం కష్టపడాలి, ఇంకొంచెం కష్టపడి అని నాకు తెలుసు, ఎక్కువ కష్టపడ్డాలి యాక్చువల్ గా, కొంచెం చిల్గా తీసుకున్నా. సో దట్స్ వాట్ ఐ రిగ్రెట్ దట్ డెసిషన్ కి. నాకు గుర్తుంది నేను యాక్చువల్గా ఏం చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు స్లైట్ చాలా చిల్లి తీసుకున్నా, నీకు ఏముంది కొంచెం కష్టపడి ఉంటే ఐ కుడ్ హావ్ క్రాక్డ్ అనుకుంటా. సో జస్ట్ ఏంటిదంటే ఏమంటారు, మనము ఇట్స్ లైక్ కాన్సన్ట్రేషన్ పోతుంది. ఒకసారి జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏమంటే కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. సో అంటే ఒక్కసారి ఇట్స్ లైక్ యూ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ ఏంటిదంటే యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు దట్ ఏమంటారు, అరే చిల్లి కొడదామని కంఫర్ట్ జోన్. కరెక్ట్, కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వచ్చేస్తాం. సో వచ్చిన తర్వాత యూ నీదర్ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ సంథింగ్ ఆర్ యూ నీదర్ వాంట్ టు స్టడీ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో ఇట్స్ లైక్ ఐ వాజ్ ఇన్ దట్ ఫేజ్. సో అందుకోసం ఇట్స్ లైక్ అంత కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చదవలే. సో కాలేజ్ అంటే కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్స్ లైక్ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఒకవేళ జాబ్ చేస్తుంటే ఇంకా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి. సో జాబ్ లేకుందంటే ఇంకా ఆఫీస్ లో ఇంకా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ తో చదువుతూ ఉంటాడు, ఎందుకంటే వాడికి ప్రెషర్ ఉంటుంది, మా ఫ్రెండ్స్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు నేను ఉద్యోగం చేస్తలేదని. సో ఆబ్వియస్లీ వాడికి ప్రెషర్ ఉంటుంది, వాడు చేసేస్తాడు. కానీ ఉద్యోగంలో ఉండిన తర్వాత కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ స్విచ్ కొట్టాలని ట్రై చేస్తున్నాను. కాలేజ్ లో ఉంటే ఇంకా ఆబ్వియస్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదంటే ఇంకా వాడిని ఏం చేయలేము మనం కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు.
అండ్ బాగుంటాయి. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఏ ఎరా ఉంది కదా బ్రో మనకి. హ్మ్. ఏ ఎరాలో చాలా మంది జాబ్స్ ఎగిరిపోతాయి అది ఇది అంటున్నారు. దాని గురించి హ్మ్. నీ టేక్ ఏంటి అసలు? నువ్వేమనుకుంటున్నావు? ఎగిరిపోతున్నాయి. నేను చూస్తున్నా హ్మ్. ఎగిరిపోతున్నాయి. దట్ ఈస్ లైక్ సో మచ్ ట్రూ. హ్మ్. లైక్ ఏఐ బబుల్ ఈస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ట్రూ. బట్ ఎప్పుడు బర్స్ట్ అయితదో అదంతా మనకు తెలవదు. హ్మ్. సో ఇట్స్ లైక్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లన్నా, యూట్యూబ్‌లన్నా చిల్లాకి దే ఆర్ లైక్ సేయింగ్ ఇది నేర్చుకో, ఏఐ నేర్చుకో, ఏఐ నేర్చుకో, ఏఐ నేర్చుకో, ఏఐ నేర్చుకో అని. హ్మ్. సీ ఐ లిటరల్లీ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ థియరీ. ఏంటిదంటే మన ప్రపంచం కూడా ఎప్పుడప్పుడు అంతమైపోయి అగైన్ లైక్ సమ్ న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ లిటరల్లీ జనరేట్ అండ్ ఈవెన్ లైక్ ద వీల్ ఇన్వెన్షన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయితది. హ్మ్. సో ఈవెన్ ఇన్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఏ బబుల్ ఏ అంటుర్రు. సో మళ్ళీ ఇట్స్ లైక్ వన్స్ ద ఏ బబుల్ బర్స్ట్ హ్మ్. అగైన్ పీపుల్ విల్ బి కమింగ్ బ్యాక్ టు ది బేసిక్ కోడింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. హ్మ్. లైక్ పీపుల్ లిటరల్లీ వాంట్ హ్యూమన్స్ టు థింక్. ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ పర్సన్ లేదంటే ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు ఎనీ అదర్ కంపెనీ. హ్మ్. సో all the companies look for is a guy who can literally use his brain to solve హ్మ్. a problem. హ్మ్. ఒకవేళ ఇప్పుడు నువ్వు చాట్ జీపీటీయో, జెమినయో ఇవన్నీ వాడుతున్నారు. ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ సమ్ ట్రైన్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్. సో హ్మ్. ఓకేనా. సో ఆ ట్రైన్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ని ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేయాలంటే దే నీడ్ మోర్ బ్రెయిన్ యూజ్ చేసే పర్సన్స్. హ్మ్. సో దే నీడ్ మోర్ ఏమంటారు ఆ మెంటల్ అబిలిటీ ఉన్న పర్సన్స్ కి ఓకే ఐ కెన్ లిటరలీ హైర్ దిస్ పర్సన్. సో హీ లిటరలీ థింక్స్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. సో అందుకోసం పీపుల్ లైక్ కంపెనీస్ ఆర్ స్టిల్ హైరింగ్ ఫర్ పీపుల్. సో ఎందుకు హైరింగ్ కూడా చాలా తక్కువ అయిపోయింది. రీసెంట్లీ ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ఇంకో పెద్ద కంపెనీ ఇట్స్ లిటరలీ లేడ్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ సమ్ ఐ థింక్ ఎన్ఐటి వరంగల్లోకి వెళ్ళి సమ్ పెద్ద ఐఐటీస్ లోకి వెళ్ళి ఇట్ హైడ్ అండ్ ఇట్ లిటరలీ రివోక్డ్ ఆల్ దోస్ లైక్ థింగ్స్ అనుకుంటా. హ్మ్. సో ఎందుకైతుందంటే ఏ ఏ బబుల్ ఏమైనా కంపెనీ ఇరుక్కపోయింది ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ లాట్ ఇన్ లైక్ ఏఐ అంటే లైసెన్స్ లకు కానీ ఆర్ ఏజెంట్స్ లో కానీ ఆర్ సమ్ ఎన్ఐటెన్ టూల్స్ లో కానీ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ లాట్ దట్ దే వాంట్ దే లిటరలీ వాంట్ పీపుల్ టు బి అవుట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. హ్మ్. ఇన్స్టెడ్ దే వాంట్ టు స్పెండ్ మోర్ మనీ ఆన్ దట్ హ్మ్. కోపైలట్ లైక్ అంతా. సో ఐ హ్మ్. లిటరలీ సే సింగల్ లీడ్ పోడ్కాస్ట్ అండి హ్మ్. లిటరలీ ఏ బబుల్ విల్ బర్స్ట్ ఎట్ ఎనీ టైం. హ్మ్. సో ఎంత తక్కువ చాట్ జీపీటీ జెమిని వాడితే అంత లైఫ్ బాగుంటది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ నేనైతే థింగ్. థంబ్‌నెయిల్స్ జనరేట్ చేయడానికి కూడా ఏఐనే వాడుతున్నా. సో దట్ ఈస్ ఫైన్. అదంతా హ్మ్. అంటే డైలీ నీడ్స్ ని తక్కువ చేస్తానికి ఆర్ ఇట్ బీయింగ్ అసిస్టెంట్ యూ కుడ్ యూజ్ ఇట్. హ్మ్. కానీ నీ బ్రెయినే అంటే దాని బ్రెయిన్ నీ బ్రెయిన్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అవును. యూస్ఫుల్. హ్మ్. మన సో లాజికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్‌ని డిక్రీజ్ చేసేవి తగ్గించాలి. కరెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. హ్మ్. ట్రూ. దట్ ఈస్ లైక్ టోటలీ ట్రూ. లైక్ హ్మ్. జనరేటివ్ అవి అంతా నేర్చుకోవచ్చు. లైక్ లాంగ్సీన్, లాంగ్స్మిత్, లాంగ్రాఫ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ యూ కుడ్ లెర్న్. సో హ్మ్. దట్ లిటరల్లీ హెల్ప్స్ యూ టు బిల్డ్ like హ్మ్. multiple heathens. So literally, హ్మ్. it's like I was going through all that stuff like 6 months before. హ్మ్. So నాకు that I think people are learning అంటే యాడ్స్ వస్తాయి ఇట్లా 10 టైమ్స్ బూస్ట్ చేస్తాను ఏ స్కిల్స్ 10 టైమ్స్ బూస్ట్ చేస్తాను పైథాన్ స్కిల్స్ 10 రూపీస్ కట్టు 5 రూపీస్ కట్టు హ్మ్. లెట్స్ అవన్నీ వస్తా ఉంటాయి. సో హ్మ్. 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ కు నాకు తెలియదు. సో దట్ దోస్ కోర్సెస్ ఆర్ లైక్ లిటరలీ వర్తీ ఎనఫ్ లైక్ సో మచ్ పైసలకి అది. హ్మ్. ఎందుకంటే లాంగ్ చైన్ అండ్ లాంగ్ గ్రాఫ్ అవి యూజ్ చేసుకొని యూ లిటరలీ బిల్డ్ లైక్ రియల్ ఏజెంట్స్. అవి హ్మ్. ప్రాడ్ లెక్ వెళ్తాయి. సో ప్రాడ్ లెక్ వెళ్ళినాయి అంటే లైక్ లిటరలీ క్లయింట్స్ దే విల్ బి యూజింగ్ రియల్ వరల్డ్ లో. సో హ్మ్. ఐ లిటరలీ సజెస్ట్ పీపుల్ టు లెర్న్ అవి లైక్ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ హ్మ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ గోయింగ్ టు దిస్ చాట్ జీపీటీలో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నది అనేది కాదు. హ్మ్. సో బేసికల్లీ అది. అండ్ ఇప్పుడు మీ హ్మ్. కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు కదా బ్రో! వర్క్ ఆ! చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లోయెస్ట్ ఫేజ్ ఉంటది. కంపెనీలో జాయిన్ అయిన హ్మ్. తర్వాత. జాయిన్ అవ్వకముందు హ్మ్. స్ట్రగుల్ అది ఉంటది అది వేరే. బట్ జాయిన్ హ్మ్. అయిన తర్వాత కూడా ఆ లోయెస్ట్ ఫేజ్ ఉంటది కదా! అరే! ఎందుకు జాయిన్ హ్మ్. అయ్యానురా అట్లా ఏమన్నా అనిపించిందా మీకు? ఒకవేళ నా మేనేజర్ లోయెస్ట్ ఈ ఫేజ్ వీడియో గురించి చెప్పు. చూస్తే నన్ను చంపేస్తాడు. చూడలేరు సో మనకంతా వ్యూవర్‌షిప్ ఉండదు గానీ. హ్మ్. సో సో లోయెస్ట్ ఫేజా? హ్మ్. లోయెస్ట్ ఫేజ్ అయితే ఉండే. ఐ హ్మ్. డెఫినెట్లీ సే లోయెస్ట్ ఫేజ్ అయితే ఉండే. బేసికల్లీ ఇట్స్ లైక్ ఏంటిదంటే పీపుల్ హాడ్ లైక్ మోర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ మీ. హ్మ్. హ్మ్. అండ్ ఆల్సో నేను కొన్ని థింగ్స్‌లో లైట్‌గా తీసుకున్నా. హ్మ్. సో లైట్‌గా పని చేసిన. సో దట్ ఇంపాక్టెడ్ మీ. హ్మ్. సో ఐ వాస్ లైక్ అంటే ఇట్స్ లైక్ I don't know. They had high expectations. I literally don't know why. They హ్మ్. had high expectations on me. So కొన్ని times లో it's like I did not meet their expectations. So at that time it's like some people were like literally హ్మ్. it's like we expected a lot from you, but you are still not doing that great. It's like I got this feedback. So హ్మ్. అట్లాంటి feedback I never got in my like అంటే లైఫ్ లో వచ్చినాయి బట్ లిటరలీ సమ్ ర్యాండమ్ స్ట్రేంజర్ సేయింగ్ దట్ టు మై ఫేస్ ఇస్ లైక్ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ టైం. హ్మ్. సో అందుకోసం ఇట్స్ లైక్ ఐ లిటరలీ ఒక 2-3 మంత్స్ అయితే నేను గట్టిగా పని చేసిన. ఇట్స్ హ్మ్. లైక్ చాలా లావ్ అయిపోయినా లిటరలీ నేను తినుడు పని చేసేది తప్ప ఏం చేయలేదు. ఒక జనవరి టు మార్చ్ అనుకోని క్రియేషన్ హ్మ్. కూడా ఆపిన కంటెంట్ క్రియేషన్ హ్మ్. కూడా. అప్పుడే
తగ్గింది కదా నీ వీడియోస్ పెడతాం కూడా ఆ! పోస్ట్ చేయడం. ఆ! చాలా ఒక 2, 3 మంత్స్ నేను చాలా 2026 స్టార్టింగ్ చాలా అసలు. హ్మ్. ఎప్పుడు అనుకుంటున్నానో, ఎప్పుడు చేసానో నాకు తెలియదు కాదు అసలు. చాలా చేసిన. హ్మ్. అండ్ ఇప్పుడు చాలామంది లైక్ నేనున్నా బ్రో టీసీఎస్‌లో రీసెంట్‌గా ప్లేస్ అయ్యా. లైక్ నాకు ఆఫర్ లెటర్ వచ్చింది. జాయినింగ్ కోసం వెయిట్ నైస్. చేస్తున్నా. అది థ్యాంక్ యూ బ్రో. అండ్ మన చాట్‌లో చాలామంది ఈ బ్యాచే ఉన్నారు. టీసీఎస్‌లో జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారనమాట. సో, ఇప్పుడు మేము టీసీఎస్ సర్వీస్ ఓకే. బేస్డ్ కంపెనీ నా ప్లాన్ ఏంటంటే లైక్ ఒక 1 ½ అవర్ ఈ ఐటీ ఎక్స్‌పోజర్ తెచ్చుకొని తర్వాత షిఫ్ట్ పడదామని నా ఐడియా. నేను ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి దీనికి? లైక్ ఈ 1, 2 ఆ! ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత లైక్ ఏం స్కిల్స్ ఎళ్ళిన తర్వాత ఐటీ సెక్టర్‌గా మాకు అంత కొత్త కదా బ్రో. టైర్ 3 హ్మ్. కాలేజ్‌లోనే ఉన్నాం మేము. అసలేం తెలీదు. ఎళ్ళిన తర్వాత మా అప్రోచ్ ఎట్లా ఉండాలి? అండ్ ఆల్సో మేము ఎట్లా అప్ స్కిల్ అవ్వాలి? ఏం స్కిల్స్ మేజర్‌గా నెట్వర్కింగ్ ఎట్లా పెంచుకోవాలి? మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి దాని గురించి కొద్దిగా చెప్పు బ్రో. ఓకే. హ్మ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ లైక్ టాక్ టు పీపుల్. హ్మ్. సో నువ్వు ఆఫీస్‌లోకెళ్ళి ఎవరితో మాట్లాడనంటే ఇట్స్ లైక్ యూ విల్ బి లిటరల్లీ కార్నర్డ్. పీపుల్ వోంట్ ఈవెన్ రికగ్నైజ్ వీడొచ్చి మా కంపెనీలో జాయిన్ అయినాడు. వీడెవడో నాకు తెలవదు అంటాడు లిటరల్లీ. హ్మ్. అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీథింగ్ పీపుల్ విల్ నోటీస్ ఎవ్రీథింగ్. హ్మ్. ఈవెన్ ఫ్రమ్ యువర్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్, ఈవెన్ హ్మ్. ఫ్రమ్ యువర్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్. లైక్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఆఫీస్‌లో. లైక్ హ్మ్. సమ్ ఐస్ వుడ్ బి లిటరల్లీ వాచింగ్ ఆన్ యూ. సో అందుకోసం ఐ లిటరల్లీ సే టాక్ లెస్. టాక్ లెస్ అండ్ షో యువర్ వర్క్ మోర్. హ్మ్. లిటరల్లీ దట్ నీడ్స్ టు బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ లైక్ కార్పొరేట్. ఒకవేళ నువ్వు ఎక్కువ అంటే మాట్లాడు. బట్ ఏంటిదంటే నాట్ టూ మచ్. పనికొచ్చేది పనికొచ్చేది మాట్లాడాలి. హ్మ్. అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు షో కాస్ కి దిస్ బందా ఈస్ లైక్ మచ్ నాలెడ్జబుల్ బందా ఆర్ హ్మ్. హ్మ్. ఆర్ దిస్ బందా ఈస్ లైక్ మచ్ వీడికి నాలెడ్జ్ ఉంది. ఇట్స్ లైక్ ఐ నీడ్ టు గివ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఒకవేళ ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ గుడ్ ఎనఫ్, ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ సిస్టమ్ కాల్డ్ బెంచింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ అనుకుంటా సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో. హ్మ్. సో దే విల్ పుట్ యూ ఇన్ బెంచెస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ గుడ్. సో హ్మ్. వన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద బెంచ్ లైక్ లిటరల్లీ నీకు ఆ కనెక్షన్స్ ఉంటే యూ కుడ్ లిటరల్లీ గో ఇన్ టు సమ్ అదర్ టీమ్. హ్మ్. ఒకవేళ మీకు ప్రాజెక్ట్ లేకుండా సో బెంచ్ లకి రావద్దు, వచ్చినా కూడా యూ లిటరల్లీ నీడ్ టు హ్మ్. మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ బెంచ్. ఒకవేళ బెంచ్ లో ఉంటే దట్ విల్ బి లైక్ లిటరల్లీ యూ ఆర్ వెరీ నియర్ టు గెటింగ్ ఫైర్డ్. సో హ్మ్. అదొకటి. అండ్ ఆల్సో కనెక్షన్స్. లిటరల్లీ కార్పొరేట్ ఆల్ యూ నీడ్ ఇస్ కనెక్షన్స్. వర్క్ నువ్వు ఎంత చేసినా కానీ కనెక్షన్స్ లేకుండా ఇట్స్ లైక్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మచ్. హ్మ్. సో జస్ట్ టాక్ లెస్, వర్క్ మోర్, అండ్ ఆల్సో హ్మ్. షోకాస్ యువర్ వర్క్ వాట్ ఎవర్ యూర్ ట్రైంగ్ టు డూ. హ్మ్. అంతే. అండ్ మన చాట్‌లో ఒక బ్రో అడుగుతుంది ఏంటంటే, కరెంట్‌లీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి కరెంట్ జాబ్ మార్కెట్‌ని? Current first and second years. I think like CP, like literally, I literally suggest first year until literally you need to do CP. హ్మ్. సిపిఎస్ ఏమైతే తెలుసా నీకు, ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఒక పట్టు వస్తుంది, కోడింగ్ మీద పట్టు హ్మ్. వస్తుంది. లైక్ లీవ్ ద రేటింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, లిటరలీ లీవ్ ద రేటింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో సిపిఎస్ అంటే ఏంటంటే యూ లిటరలీ స్టార్ట్ లవింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. హ్మ్. యెస్. సో ఐ లిటరలీ సజెస్ట్, అంటే ఒకవేళ నీకు ప్రోగ్రామింగ్ అన్న కోడింగ్ మీద భయం వేస్తుండే, హ్మ్. సిపియూ నీడ్ టు లిటరలీ టేక్. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తా ఉంటే నీకు సంతోషం వస్తది. హ్మ్. లిటరలీ ఐ లిటరలీ రిమెంబర్ ద డే నేను ఒక ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసిన. లిటరలీ టూ సమ్ ప్రాబ్లమ్. హ్మ్. నాకు లిటరలీ నాకు ఒక అన్న నాకు భయమేసింది. లిటరలీ మా సీనియర్ ఉండే. ఆ సీనియర్ నాకు ఆయన లిటరలీ కోడ్ చెప్తున్నాడు. నాకు జీమీట్‌లో ఉన్నా కానీ కోడ్ చెప్తే నేను రాస్తున్నా. హ్మ్. రాస్తుంటే అసలు ఇది అన్న ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు? సాల్వించలేకపోతున్నా. ఇట్లా నాకు చాలా హ్మ్. అంత స్ట్రెస్ ఉండే. హ్మ్. సో అప్పుడు దట్ గై హెల్ప్డ్ మీ అలాట్. యాహ్! సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఉంటే లైక్ సిపి, లైక్ డెఫినెట్‌లీ. అండ్ ఆల్సో హ్మ్. సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి యూ నీడ్ టు డెఫినెట్‌లీ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ లైక్ లీడ్ కోడ్. హ్మ్. సో and also I literally suggest people to start posting on LinkedIn. Shit posting on LinkedIn is like very much important. హ్మ్. So LinkedIn లో కంటెంట్ పోస్ట్ చేస్తాం ఇస్ లైక్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్. లైక్ పీపుల్ LinkedIn లో పోస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ దట్ మ్యాటర్స్ ద మోస్ట్. లైక్ పీపుల్ విల్ లిటరల్లీ ఒకసారి నువ్వు కల్లో పడ్డావు అనుకో జనాల కళ్ళులో ఐస్ లో. సో హ్మ్. ఇట్స్ లైక్ డెఫినెట్లీ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. సో హ్మ్. ఇట్స్ లైక్ లిటరలీ I have few followers in my Instagram account, like 2, 3 people. Like I literally have like ఒక పర్సన్ బ్రెయిన్ నాకు ఇంకా నా మైండ్ లో ఉంది. హ్మ్. ఐ డోంట్ నో. ఒకవేళ నాకు ఆ అవకాశం వచ్చింది, ఇట్స్ లైక్ ఐ హావ్ ది ఛాన్స్ టు హైర్ సంబడి, ఐఎమ్ హ్మ్. డెఫినెట్లీ హైరింగ్ దట్ పర్సన్. హ్మ్. అంటే హీ లిటరలీ ఇంప్రెస్డ్ మీ అలాట్. హీ హ్మ్. లిటరలీ ట్యాగ్ మీ ఈవెన్ రైట్ నఫ్. నేను హ్మ్. కంటెంట్ క్రియేషన్ ఆపేసిన, ఈవెన్ హీ లిటరలీ యాజ్ మీ ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ పెట్టినాను కానీ లిటరలీ. సో సో యూ నీడ్ టు యూ నీడ్ టు ఫాలో పీపుల్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ది పేషెన్స్. హ్మ్. హ్మ్. అందుకోసం కనెక్షన్ ఇంపార్టెంట్.
అండ్ డిఎస్ఏతో పాటు ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ గురించి కొద్దిగా చెప్పు బ్రో. ప్రాజెక్ట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు ప్రజెంట్ ఉన్న ఈ ఈ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్స్లో? అసలు ఏ డొమైన్ బెస్ట్? లైక్ మనమంటే స్టార్టింగ్లో మరన్ చేసేవాళ్ళం ఫుల్ స్టాక్ అని, బట్ ఇప్పుడు మనం మాక్సిమం ఏ టూల్స్ వాడి ఫ్రంట్ అండ్ బిల్డ్ చేస్తున్నాయి. బట్ ఎట్లాంటి ఏ డొమైన్లో చేస్తే బెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి? ఏ టెక్నాలజీ వాడా? ఏ డొమైన్ ఆర్ ఏ టెక్నాలజీ ఏదైనా సరే. ఓకే. సో సీ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి తెలుసా? ఇట్ నీడ్స్ టు హెల్ప్ పీపుల్. అంటే ఇంపాక్ట్‌ఫుల్ ఉండాలి. అంటే ఎనీబడీ కెన్ బిల్డ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా ప్రాజెక్టే. ఆర్ సమ్ అదర్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్టే. సో నువ్వు ఒక డీబీఎంఎస్ ప్రాజెక్ట్ చేసినా గానీ ఈజ్ ఇట్ హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ పీపుల్? ఈజ్ ఇట్ ఇంపాక్ట్‌ఫుల్? సో until and unless you have an impactful project in your resume, లేకుంటే మిగతా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని వేస్టే. ఈవెన్ ఒకవేళ నువ్వు నీ దగ్గర చూడు, ఇప్పుడు లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది. సో దట్స్ లైక్ బేసికలీ నార్మల్ థింగ్. బట్ వాట్ కెన్ ఐ యాడ్ మోర్ ఇన్ టు లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్? I could literally add an AI assistant. I could literally add an chatbot. I could literally ensure ki na library management system even like if there are like 1 million users like requesting my LMS, I could literally handle that. I'm using some engines or I'm load balancing somehow. So ala you need to have different things. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హావ్ లైక్ ఎ సింపుల్, యూ నీడ్ టు ఇంప్రెస్ కదా. నీ ప్రాజెక్ట్ చదువుతున్నవాడికి అనిపోద్దు, అరే ఇది ఆల్రెడీ ఉంది వీడు గిటబ్లోకి వెళ్ళి నొక్కినాడు అని. సో బేసికల్లీ ఇట్ నీడ్ టు సాల్వ్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్ అన్నట్టు. అంటే ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కావాలంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా పెట్టుకుంటానే గిటబ్లో వేలు ఉన్నాయి. సో ఏ ప్రాజెక్ట్ అని అది నొక్కేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఉండే టైం ఉండే, ఐ లిటరలీ సజెస్ట్ కి బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తుంటే టెక్నాలజీ మీద గ్రిప్ వచ్చినంత ఇంకెక్కడ రాదు. అవునవును. అండ్ ఆల్సో చాట్‌జిపిటిని వాడు చేస్తున్నప్పుడు. బట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ చాట్‌జిపిటి ఇచ్చిన కోడ్ లో ఏముంది అని. చాట్‌జిపిటి ఇచ్చిన కోడ్ ఉంది సరే, అది అర్థం చేసుకున్నా రన్ చేయి. అది అర్థం చేసుకోకుండా రన్ చేసిన ఎర్రర్ వస్తుంది, మళ్ళీ చాట్‌జిపిటి కోడ్ పేస్ట్ చేసి ఐఎమ్ గెట్టింగ్ దిస్ ఎర్రర్ కాపీ చేసి దిస్ ఇస్ నాట్, అట్లా డీబగ్ చేస్తారు పీపుల్. లిటరల్లీ పీపుల్ ఆర్ డీబగ్ దట్ వే. ఆ కమాండ్ ఆ టెర్మినల్ లో ఏమి ఎర్రర్ వస్తుందో చదువుతలే, ఇది ఎర్రర్ వచ్చింది, నువ్వు మళ్ళీ కోడ్ రిఫ్రెష్ చేసి మళ్ళీ this is not at all programming or this is not at all coding. So అదే. అండ్ నేను నా డిఎమ్స్లో కానీ నా కామెంట్స్లో కానీ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే ఈ ఉంటాయి కదా కోచింగ్ సెంటర్స్. బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత, బీటెక్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ చేయరు, Tier 3 వాళ్ళు, Tier 3 కాలేజ్ వాళ్ళు. బట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని చెప్పి ఇంత మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. వాటి మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి బ్రో? నార్మల్గా అసలు అటు సైడ్ వెళ్ళొచ్చా? లైక్ లేకపోతే మనం మన ఓన్ ప్రిపరేషన్ చేసుకొని త్రూ నెట్వర్కింగ్ మనం జాబ్ ఎట్లా క్రాక్ చేయొచ్చా? నీ ఒపీనియన్ ఏంటి దీని మీద? ఓకే, టు బి ఆనెస్ట్ నాకు అంత ఐడియా లేదు కోచింగ్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా పనిచేస్తాయని. బట్ ఏంటిదంటే ఒకవేళ సమ్ తక్కువ అమౌంట్ కడుతున్నారు లైక్ 5K ఆర్ సంథింగ్ లైక్ లెస్ దాన్ 10K అన్నప్పుడు, ఇఫ్ ద పర్సన్ కెన్ అఫోర్డ్ దట్ మచ్, సో అండ్ ఆల్సో హీ హాస్ ది ఎంథూసియాజం టు లెర్న్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ అన్నప్పుడు హీ కెన్ లిటరలీ గో. ఎందుకంటే 5K or 10K ఇస్ నథింగ్ మచ్ లైక్ కంపేర్డ్ టు పేయింగ్ యువర్ కాలేజ్ ఫీజ్ లైక్ 2-3 lakhs or అంత అనుకుంటా. సో నీకు నేర్చుకోవాలని ఉంది, సో నేర్చుకుంటావు, సో నేర్చుకో. లైక్ యూ విల్ హావ్ పీపుల్ ఆల్సో అరౌండ్ విత్ యూ కదా. ఈసారి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీ కాలేజ్ ఉన్నట్టు, అట్లీస్ట్ యూ విల్ ఫైండ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్. ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చానంటే డెఫినెట్లీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ లెర్నింగ్. టైం పాస్ చేసానికి అయితే రాలే ఎక్స్ట్రా పైసలు కట్టి. సో ఒకవేళ లిటరలీ నీకు ఎంతూజియాజం ఉంది నేర్చుకోవాలి అన్నప్పుడు యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు గో. అండ్ చాలా మంది అడిగే ఒక క్రేజీ డౌట్ ఆర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, విచ్ లాంగ్వేజ్ టు స్టార్ట్ విత్ డిఎస్సి? అంటే పైథాన్, జావా, C++. అందరూ అడుగుతారు మళ్ళీ దాని గురించి. నన్ను కూడా చాలా మంది అడుగుతారు, ఇప్పటికీ అడుగుతారు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా లైక్ లాంగ్వేజ్ మ్యాటర్ కాదు బ్రో, ఇది లాజిక్. బట్ దాని గురించి చెప్పు బ్రో. అసలు ఏ లాంగ్వేజ్, నువ్వే లాంగ్వేజ్ లో చేసేవాడివి, అండ్ ఏ లాంగ్వేజ్ నువ్వు సజెస్ట్ చేస్తావు? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫస్ట్ కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసింది C లాంగ్వేజ్ లో. నాకు ఇంకా నాకు గుర్తున్నప్పుడు నేను హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో C లాంగ్వేజ్ రాసేటోని. తర్వాత నాకు ఎవరో సీనియర్ చెప్పారు లైక్ ఒకవేళ సిపి స్టార్టింగ్ చేస్తున్నావు అంటే యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ C++, ఎందుకంటే C++ లైక్ మచ్ ఫాస్టర్ అని. సో లిటర్ ఐ మూవ్ టు లైక్ C++. మొత్తం డిఎస్ఏ అంతా నేను C++ చేసిన. తర్వాత లైక్ 4th year or 3rd year ending లో లైక్ I started using Django for backend and all that stuff. సో అక్కడ ఇట్స్ లైక్ I started using more Python and also currently also మా కంపెనీలో పైథాన్ వాడుతున్నాను కాబట్టి కంప్లీట్లీ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ పైథాన్. బట్ ఏంటిదంటే C++ ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే లైక్ యూ విల్ బికమ్ మోర్ language heavy programmer, అంటే you know how to write big sentences. And also I literally suggest, say one thing I regret is like I did not do that much of Java in my life. So I literally started doing Java kuda. So Java lo chesna it is not a big deal, ఎందుకంటే system design ప్రతి ఒక్కరు like in big interviews what I've seen, it's like people are asking to do system design in like Java.
కోసం జావాలో చేసినా ఫరక్ పడదు. పైథాన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఇస్ మచ్ మోర్ లైక్ సింటాక్స్ ఫ్రెండ్లీ. సో దాంతో చేసిన అంటే నువ్వు C++ జావాలో ఆల్రెడీ చేస్తున్నావు అంటే యూ కుడ్ లిటరల్లీ నీల్ పైథాన్. యెస్. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. బట్ నువ్వు పైథాన్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇట్ నువ్వు ఈస్ జావాలో టఫ్. వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం. అవునవును. ఈవెన్ సో నేను కూడా అందుకోసం పైథాన్‌తోనే స్టార్ట్ చేశా. తర్వాత జావాకి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు చాలా ఇది చాలా ఓకే. టఫ్ అనిపించిందనమాట. అది డిఫరెంట్ ఉంటది కాబట్టి. అండ్ హ్మ్. చెప్పు బ్రో. సో అంటే లిటరల్లీ పైథాన్ వాజ్ రిటెన్ ఇన్ లైక్ సి కదా. సో హ్మ్. అందుకోసం నువ్వు ఇంకా ఈజీ అయితే రాసినావు లాంగ్వేజ్ ని. సో ఈవెన్ అవును. లైక్ సి వాజ్ రిటెన్ ఆన్ అసెంబ్లీ. హ్మ్. సో నీ అంటే అసెంబ్లీ టఫ్ అనిపించేది అప్పట్లో. సో అందుకని సి వచ్చింది. సో అవును. సి టఫ్ అనిపించింది. సో అందుకని పైథాన్ వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ లైక్ బెటర్ టు లర్న్ ది లైక్ ఇన్ ద హార్డర్ వే. సో బెటర్ టు లర్న్ లైక్ C++, C or Java. తర్వాత యూ కుడ్ గో టు పైథాన్. నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. అండ్ నీకు డీఎస్ఏ నేర్చుకున్నప్పుడు ఆర్ కోడింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఏ ఛానల్స్ చూసేవాడివి మేజర్‌లీ? అప్పట్లో అసలు ఏం ఛానల్స్ లేకుండే. హుహుహు. హ్మ్. 2022లో అనుకుంటా. సో టేక్ యూ ఫర్ అలే స్ట్రైవర్ లిటరల్లీ అప్పుడే స్టార్ట్ చేసినాడు. హ్మ్. లిటరల్లీ స్ట్రైవర్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేసినాడు. ఐ థింక్ హీ లిటరల్లీ హ్యాడ్ సమ్ లైక్ 40K or 50K సబ్స్క్రైబర్స్. సో హ్మ్. సడన్ గా నేను కంటెంట్ చూసి నేను షాక్ లో అయిపోయినా. అంటే హిందీ లిటరల్లీ హిందీలో ఉండే కంటెంట్. హ్మ్. కొంచెం ఎక్కేది కాదు హిందీలో. హ్మ్. సో చాలా అంటే ఇబ్బంది పడేటోనికి కొంచెం ఎక్కేది మాక్సిమం. బట్ ఏంటిదంటే ఇంగ్లీష్ అంత కంటెంట్ లేకుండా హ్మ్. లిటరల్లీ లైక్ ద గాడ్ కేమ్ ఇన్. సో లైక్ ద స్ట్రైవర్ గాడ్. సో హ్మ్. 40K 50K ఉన్నప్పుడు ఐ లిటరల్లీ సీనియస్ వీడియో లైక్ సూపర్ C++ లో చేస్తుండే. ఓకే ఇట్లా ఆలోచించాలి ఆ ప్రాబ్లమ్ ని. లైక్ డీపీగా అయితే లైక్ గాడ్. హ్మ్. డీపీ ఒకవేళ స్ట్రైవర్ లేకుండా నాకు ఏం అర్థం కూడా అయ్యేది కాదు. నేను హ్మ్. లిటరల్లీ దానికన్నా ముందు సమ్ గౌరవ్ సేన కాదు లైక్ సిస్టమ్ ఇంకో పర్సన్ ఉండే లైక్ దాట్ గై గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ NIT భోపాల్. సో హ్మ్. సో అతనికి ఒకటి ఉండే యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈ ఆల్సో టీచ్ వెరీ గుడ్ డీపీ. బట్ నాకు కూడా అంత అర్థమవుతుంది స్ట్రైవర్ అయిన తర్వాత లైక్ పిచ్చ క్లారిటీ. ఇంకోటి చెప్పనా జెన్నీ హ్మ్. జెన్నీ జెన్యూనియస్ లెక్చర్స్ లైక్ లెక్చర్. జెన్నీ నేను లెక్చర్స్ స్టార్టింగ్‌లో సి లాంగ్వేజ్ చూసాను అది స్టార్టింగ్‌లో. మాకు సెమ్ ఉంటది కదా! ఆ టైంలో అంతే. yes like జెన్నీ లెక్చర్స్ ఆల్సో లైక్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్. సో జెన్నీ హ్మ్. లెక్చర్స్ తోనే లైక్ సీ నేర్చుకున్నా. హ్మ్. నేను అప్నా కాలేజ్ కూడా చూసేవాడిని స్టార్టింగ్‌లో. నా బీటెక్ ఓకే. ఫస్ట్ ఇయర్ ఆ టైంలో. అండ్ ఒక ఓకే. బ్రో అడుగుతుంది ఏంటంటే మన చాట్‌లో "వి స్టార్ట్ న్యూ థింగ్స్, వి డూ ద థింగ్స్ బట్ వి లూజ్ మోటివేషన్. యాస్ ఇఫ్ ఇట్ మే బికమ్ హార్డ్ వి డోంట్ అండర్‌స్టాండ్. హౌ టు స్టే మోటివేటెడ్." థింగ్స్ స్టార్ట్ ఓహ్! చేసినప్పుడు అది కంటిన్యూ చేయలేక కన్సిస్టెన్సీ బ్రేక్ అవుద్ది కదా! అప్పుడు మోటివేషన్ చాలా వరకు పోద్ది. సో అది హ్మ్. ఎట్లా మోటివేట్ ఉండాలి? హౌ టు స్టే మోటివేటెడ్ అని అడుగుతున్నాడు. కొంచెం హార్ష్ వేలో చెప్తా. హ్మ్. సో సింపుల్. హ్మ్. ఒకవేళ మోటివేషన్ రావట్లేదంటే యూ బెటర్ స్టార్ట్ కంపేరింగ్ విత్ పీపుల్. హ్మ్. లిటరల్లీ నేను అదే చేస్తా. ఒకవేళ నాకు మోటివేషన్ లేదంటే లైక్ ఐ స్టార్ట్ కంపేరింగ్ విత్ పీపుల్. ఒకవేళ హ్మ్. నాకు ఆల్రెడీ మోటివేషన్ ఉంటే ఐ లిటరల్లీ స్టాప్ కంపేరింగ్ విత్ పీపుల్. హ్మ్. అంటే ఆహ్, ఒకవేళ నువ్వు కంపేర్ చేసుకున్నావంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు నీ మీద నీకు చిరాకొస్తది. బట్ అవును. ఏంటిదంటే ఆ చిరాకు బదులు యూ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఎందుకంటే ఆ సంథింగ్ ఎల్స్ నువ్వు చేస్తే నీకు బాగోడదని నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. హ్మ్. తెలిసినా కూడా చాలా మంది చెయ్యరు. సో అందుకోసం కంపేర్ చేసుకుంటా. అంటే కంపేర్ చేసుకున్నారే వాడికి నాకన్నా చాలా ఎక్కువ ప్యాకేజ్. ఐ నీడ్ టు లిటరల్లీ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ అన్నప్పుడు హ్మ్. సో ఐ గెట్ మై మోటివేషన్. లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ మై స్టఫ్. అంటే ప్రతి ఒక్కరు పని చేయదు. హ్మ్. బట్ లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ ఐ డూ. సో ఇంకో పెద్ద మోటివేషన్ ఇస్ లైక్ యువర్ పేరెంట్స్. యెస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ యువర్ పేరెంట్స్ సమ్‌వేర్ లైక్ హ్మ్. డిఫరెంట్ కంట్రీకి తీసుకెళ్లాలన్నా ఆర్ సమ్ డిఫరెంట్ హ్మ్. రెస్టారెంట్ తీసుకెళ్లాలన్నా ఆర్ కఫేకి తీసుకెళ్లాలన్నా సో యూ నీడ్ మనీ. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మోటివేషన్ బ్రో టు బి హానెస్ట్. Literally, you take your mother, like హ్మ్. buy her a saree. The హ్మ్. amount of happiness that she'll have in her eyes is like nobody can match. Literally, హ్మ్. just. యెస్. It won't be like, I bought something else. But హ్మ్. basically, what I would say is like, buy her a saree. హ్మ్. So that is like true happiness. So, child, life long. అండ్ లాస్ట్‌గా వచ్చేసాం మనం. అండ్ ఏంటంటే ఒక క్వెషన్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్‌లో జాయిన్ అయ్యావు నువ్వు. ఇప్పుడు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళకి నువ్విచ్చే అడ్వైస్ ఏంటి బ్రో? బీటెక్ ఫస్ట్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ స్టఫ్ అంటే యెస్. see, ఒక్కటేసారి ఇప్పుడు ఇంటర్ నాకు తెలుసు ఎంత 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 రుద్దుతారో ఎంత స్ట్రెస్ అవుట్ అయి ఉంటాము అదంతా ఉంటాం. కాలేజ్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ లైక్ హ్యాపీ డేస్ మూవీ వచ్చి లైక్ యూ కుడ్ రిలేట్ విత్ చిచ్చోరే. బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ అంటే లిటరలీ ఐ వుడ్ సే హ్యాపీ డేస్ కూడా నేనైతే రిలేట్ చేసుకున్నాను. చాలా మంది చెప్తారు రిలేట్ చేసుకోలేదని. ఐ హ్మ్. కుడ్ లిటరలీ రిలేట్ ఎవ్రీ అదర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ లైక్ హ్యాపీ డేస్ మూవీ. హ్మ్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ సెమ్ లో యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్. హ్మ్. ఎంజాయ్ చేయి. బట్ ఏంటిదంటే జస్ట్ ట్రై టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్. హ్మ్. అంటే యెస్. ఎక్స్ప్లోర్ చేయి, ఎంజాయ్ కూడా చేయి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ తప్పితే ఇంకా మిగతా 3 ఇయర్స్ ఇస్ లైక్ సూపర్ హెక్టిక్ ఉంటది. సో హుహు. ఫస్ట్ ఇయర్ లో కుదిరినంత ఎంజాయ్ చేయి. అట్లనే ఎక్స్ప్లోర్ చేయి. అట్లీస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ ది ఆపర్చునిటీస్. అంటే హ్మ్. ఏం నడుస్తుంది మార్కెట్ లో, సీనియర్స్ తో మాట్లాడు. లిటరలీ సీనియర్స్ తో మాట్లాడు. ఒకవేళ వాడు నేను ర్యాగింగ్ చేస్తున్నా కూడా
లిటరలీ నువ్వు ఎదురు తిరగకుండా మనతో మాట్లాడు. నీ సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ సీనియర్స్, లైక్ నీ ఫోర్త్ ఇయర్, ఆ థర్డ్ ఇయర్ సీనియర్స్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కంపెనీస్ పని చేస్తే వాళ్ళని రెఫరల్ ఇచ్చేది. సో వాళ్ళకి బొట్లాట్లో పెట్టుకోకు. ఒకవేళ మా సీనియర్స్ గా నేను నన్ను లిటరల్ తిడతారు. సో లిటరలీ ఐ వుడ్ లిటరలీ సజెస్ట్ మీ సీనియర్స్ వెళ్ళి మాట్లాడు. భయపడకు, వాళ్ళు ర్యాగింగ్ చేస్తారు. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో హౌ ర్యాగింగ్ ఉందా లేదా అని కూడా, బట్ ఐ థింక్ ర్యాగింగ్ ఇస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ డన్. అండ్ ఇంటరాక్షన్ అంటారు మేము మధ్యకాలంలో, దానికి కొత్త పదం. సో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ పాట వాడు, ఆ డాన్స్ ఏదో చేసేసి, సో వాడిచ్చే జ్ఞానం ఉంటది. మీ ఫోర్త్ ఇయర్ సీనియర్, థర్డ్ ఇయర్ సీనియర్ తీసుకో. అండ్ ఆల్సో ట్రై టు స్పీక్ విత్ లైక్ గుడ్ పీపుల్, అంటే తెలుసుకో. అంటే ఎవడో గొట్టంగా ఇచ్చేది తీసుకోకండి, ఎవడో డల్లర్ ఇచ్చేది అదంతా వాడు ఇస్తాడు. కానీ ఏంటిదంటే ఇన్స్టెడ్ యూ ట్రై టు నోటిఫై అంటే కాదు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ కి ఎవడు తోపు కాదు. సో తోపు దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడు, ఎందుకంటే రూమ్స్ ఉంటాయి కదా నార్మల్, వెళ్ళి మాట్లాడు. అంటే ఐ డోంట్ నో ఆఫీస్ ఉన్నా అనుకుంటా మేబీ. సో మాట్లాడు, బట్ ఎప్పుడైనా కాలేజ్ లో కనిపిస్తే నెంబర్ తీసుకో, వాట్సాప్ లో టెక్స్ట్ అయ్యి మీట్ హిమ్. Literally suggest to talk with like your seniors. Professors తో మాట్లాడకపోయినా పెద్ద ఫరక్ పడదు. Seniors తో మాట్లాడదాం. And also choose your friend gang wisely. ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్, నీ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ ఏ గ్యాంగ్ చూస్ చేసుకుంటావు, ఫోర్త్ వరకు నీతో అదే గ్యాంగ్ ఉంటది. చూస్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ వైస్. ఒకవేళ అది కొంచెం చండాలంగా అయితే నువ్వు చండాలంగానే పోతావు, నువ్వు మంచిగా అయితే మంచిగానే పోతావు. సో దిస్ లైక్ 2 big advice I could give. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, చెప్పండి. ఫాస్ట్ Oh my God. లీడ్ కోడ్ ఆర్ కోడ్ ఫోర్సెస్? Depends actually, but for placements I could go for like lead code, but for good problem solving I could go for code forces. Java or Python? Not much of Java person, so Python. Yeah. C++ or Python? C++ and any day. Remote or office job? Office. I can't do remote. ఎందుకు బ్రో, దానికి రీజన్? రిమోట్లీ ఏంటి తెలుసు, ఒకవేళ నీకు రిమోట్ జాబ్ చేస్తున్నావు అంటే నీకు తలనొప్పి ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే నువ్వు ఒకవేళ ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళి చేస్తున్నావు అంటే యూ కెన్ లిటరలీ టాక్ టు యువర్ మేనేజర్. సో మేనేజర్ రాపో పెరిగింది అనుకో, యూ కుడ్ లిటరలీ సే అంటే నేను ఇట్లున్నా, లైక్ ఐ హావ్ దిస్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్. సో ఎట్ దట్ టైమ్ పీపుల్ విల్ లిటరలీ అండర్స్టాండ్. ఒకవేళ నీకు ఆన్లైన్ లో మాట్లాడుతున్న రాపో దొరకదు, లైక్ మెయిన్లీ మేనేజర్. అండ్ ఆల్సో లైక్ వి ఆర్ SD1. That guy is like sitting some with 40 years of age. How can he literally understand? అంటే మన కరెంట్ జనరేషన్ ఆయనకు తెలియదు. సో ఆబ్వియస్లీ ఒకవేళ నువ్వు రాపో పెంచుకుంటే దట్ విల్ లిటరలీ హెల్ప్ యూ అవుట్. మ్యాక్ ఆర్ విండోస్? లినక్స్. ఓ నైస్ బ్రో. అండ్ నువ్వు మార్నింగ్ టైం ఎక్కువ లైక్ నీ కాలేజ్ టైంలో మార్నింగ్ టైం ఎక్కువ లెర్నింగ్ ఫేస్ చేసేవాడు, లైక్ నైట్ టైం ఎక్కువ చేసేవాడు లెర్నింగ్స్ అనేవి? నైటా? ఓకే. అండ్ లింక్డ్ఇన్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్? లింక్డ్ఇన్ ఆఫీస్ అంటే ప్లేస్మెంట్ కూడా అంటే లింక్డ్ఇన్. ఇంకా లైక్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఎక్కడ ఉన్నావు బ్రో? హైదరాబాద్ రైట్ నౌ. అండ్ నీ బెస్ట్ గో టు AI టూల్ ఏంటో చెప్తావు? బెస్ట్ గో టు AI టూల్? సో యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ అన్ AI టూల్. ఎక్కడ ఇట్ కుడ్ లిటరలీ ఎడిట్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియో. ఎవ్రీథింగ్. నేను ఒక స్క్రిప్ట్ ఇస్తా, ఆ స్క్రిప్ట్ దగ్గర నా వీడియోని తీసుకొని మొత్తం నాకు ఎడిట్ చేసి చేయడం నాకు చెప్పదు. ఉన్నాయి బ్రో, కొన్ని ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఏ టూల్స్ లేవు కానీ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. దే లైక్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు మనం రీల్ బేసిస్ లో. లైక్ దాని గురించి కుదిరితే తర్వాత ఎప్పుడైనా మాట్లాడదాం దీని గురించి. అండ్ నీ ప్లేస్మెంట్ సీజన్ లో నువ్వు ఎంత యావరేజ్ స్లీప్, ఎన్ని అవర్స్ నిద్రపోయేవాడివి? ప్లేస్మెంట్ సీజన్ లో మొత్తం నిద్రపోయేటోని అసలు. నాకు ఇంటర్న్షిప్ సీజన్ లో కష్టపడినా, ప్లేస్మెంట్ సీజన్ ఎక్కువ ఏం కష్టపడి. బ్రో ఈ కోడింగ్ గీడింగ్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ద వన్ యాప్ యూ వుడ్ లవ్ టు యూజ్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ ఏంటి నీ ఫోన్ లో? ఇన్స్టాగ్రామేనా? సో ఇంకా అది బ్రో, మొత్తానికి మంచిగా టైం పెట్టి వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ బ్రో. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా CTA లాంటిది మా చాట్ కి అని ఇస్తే స్టూడెంట్స్ కి, ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గివ్ బ్రో. CTA కాల్ టు యాక్షన్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, అట్లేం లేదు. నేనైతే ఒకటి చెప్తా, డూ చెక్అవుట్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ అండ్ డూ హిట్ ద ఫాలో బటన్. ఇంకా దాని తప్పితే ఏంటిదంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు. జస్ట్ ఏంటిదంటే హార్డ్ వర్క్ బీట్స్ టాలెంట్. నువ్వు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అంత నీకు ఫ్రూట్స్ దొరుకుతాయి ఫ్యూచర్ లో. అండ్ ఆల్సో కనెక్షన్స్ మ్యాటర్. జనాలతో మాట్లాడుతూ, అండ్ ఆల్సో మంచి జనాలతో మాట్లాడలేదు అంటే వంట కాదు. సో అండ్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, కొద్దిగా నీ కంటిన్యూషన్ గురించి అడుగుదాం అనుకున్నాను దాకా, బట్ మర్చిపోయా, మళ్ళీ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. ఆ కంటిన్యూషన్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసావు, దానికి రీజన్ ఏమన్నా ఉందా, లేకపోతే కంటిన్యూషన్ గురించి చెప్పు బ్రో, నీ కంటిన్యూషన్ గురించి.
Okay, I'll literally give the context how I got started content creation. So ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, బసంత్ కుమార్ అని. ఐ థింక్ లైక్ దిస్ గై వర్క్స్ విత్ లైక్ హర్ష అండ్ నిహార్, all three there. ఓకే. యెస్. Yeah. So I've seen his videos for like for the very first time. అతను ఇంగ్లీష్ లో చేసేటోడు, ఓకేనా. తర్వాత he switched to తెలుగు. సో ఐ థాట్ కి ఓ తెలుగులో కూడా కమ్యూనికేషన్ చేయొచ్చా అని. తర్వాత ఐవ్ సీన్ నిహార్స్ వన్ రీల్, అదే పైథాన్ ది దట్ బ్లూ అప్ కదా. సో ఐవ్ సీన్ దట్ రీల్. ఓకే నైస్. తర్వాత ఇట్స్ లైక్ ఐ లిటరలీ స్నీక్డ్ అవుట్ దోస్ దేర్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్స్. సో ఆ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్స్ ఏంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తారా, ఐ లిటరలీ స్నీక్డ్ అవుట్. సో స్నీక్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది, లైక్ ఐ కుడ్ ఆల్సో డూ దిస్. బట్ ఏంటిదంటే ఇట్స్ లైక్ సిగ్గు, ఆబ్వియస్లీ సిగ్గు. సో అయితే నేను థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ లో వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ అ కంపెనీ. సో అక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ ఓనర్ నాకు చాలా మెంటల్ ఎక్కిచ్చేసినాడు. నాకేం చిరాకు వచ్చేసింది అంటే, లైక్ నాకు అంటే నేను ఆడియన్స్ లేకపోతే సరిగ్గా అట్లా అనుకుంటున్నా, ఇంకా చేస్తున్నా అక్కడ ఇంటర్న్షిప్. సో అట్లా నాకు చిరాకు వచ్చేసింది. వాడు నాకు ఇట్లా, నువ్వు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, నువ్వు ఏం చేయగలుగుతావు, నీ హాబీస్ ఏంటిది, నీకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ నీకు ఏమైనా టాలెంట్ ఉందా, హూ ఆర్ యూ, ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఇచ్చిన వాళ్ళు బేసికలీ నాకు. లైక్ హూ ఇస్ తేజ కౌశల్, అసలు నీకు ఇట్లా ఏంది నువ్వు అని. నాకు అసలు అన్ని చిరాకు ఇచ్చిపోయింది. ఏంది రావు నన్ను ఏదంటున్నా, అసలు నేను ఎవరు నాకే క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. సో లిటరలీ నేను మా ఫ్రెండ్ రూమ్ లో కూర్చున్నాం. సో కూర్చొని నేను ఇట్లా వాడికి వెళ్ళి చెప్పిన, అంటే నేను కమ్యూనికేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అని. సో అండ్ ఆల్సో డిగ్ డీపర్ కదా. సో బేసికలీ అంటే ఐ లిటరలీ వాంటెడ్ టు make people understand the inner depths of what is computer science and all that stuff. Yes. So I literally uploaded my first video on that STL అనుకుంటాం, స్టాండర్డ్ టెంప్లేట్ లైబ్రరీ ఉంటుంది C++. అదేనా ఐ డోంట్ నో, సంథింగ్ దాంట్లో రిలేటెడ్ సంథింగ్ అప్లోడ్ చేసినాం. దట్ వాస్ లైక్ వెరీ మచ్ డీప్ ఇన్ టు స్టఫ్. సో మై ఫ్రెండ్ ఎడిటెడ్ ఆల్ దట్ వీడియో. సో అండ్ ఆల్సో నేను ఆ వీడియోని కనిపిస్తలే, నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చిన. సో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చిన అండ్ ఆల్సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ఫన్ ఆఫ్ మీ. అదే కంటెంట్ క్రియేషన్ చేస్తున్నా. నాకు ఇంకా కోపం వచ్చింది. I started posting normal posts and if I get up projects or 10 projects that you need to do, if I get up command. Tarvata it's like I thought I'm not getting enough reach. So literally at that time it's like I used to have all this buzzword and everything. So it's like cab etkoni I literally started doing the English charges now. So basically I started in English with like 15 days challenge of doing a lead code question every day. So literally no change ante, hi, I'm so and so. So today I've solved this question. So basically I learned all this stuff in solving that question and later on. So people started ki or laugh, and it's like people everybody knew this guy is doing something. It's like it's all over the college and also basically English lesson abati. So later I understood is like instead of doing it in English, maybe it's like I need to just limit my audience to Telugu. So literally 2 videos chesna, it blew up. 2 videos chesna literally blew up. ఒకటి ఏంటంటే I used to use that guys easy snippet ఉండే కదా, ఒక స్టార్టింగ్ లో ఇట్లా వీడియో వచ్చేసి I used to come. So అట్లా one reel blew up. So it went to like 600k or 700k views. I got some like 9k or 10k followers. దాని తర్వాత it's like I started explaining lead code questions. Even those 3 or 4 questions like they blew up. 250k, 300k, 100k. So 10k, 13k వరకు వెళ్ళాం. సో వెళ్ళిన తర్వాత I started my internship. So I lost all the motivation doing the content creation. దాని తర్వాత మళ్ళీ I started in like 4th year, I mean 6 month time లో like ఇక్కడికి వచ్చిన 2025 లో. సో ఇంకా అట్లా మళ్ళీ 2025 ఎండింగ్ లో మళ్ళీ ఆగిన 35 వచ్చినాయి నవంబర్ లో అనుకుంటా. ఇంకా అప్పటికే ఆపేసిన మళ్ళీ. సో ఇంకా ర్యాండమ్ అప్పుడు I'm just posting. So that is my content creation journey. Nice bro. You need to ask this question to bigger people, how is their content creation journey. నువ్వు ఫస్ట్ బ్రో మన ఛానల్లో. అవునా? అవునవును. ఆల్రెడీ లిటరలీ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాజ్ లైక్ నాకన్నా ముందు ఎవరు వచ్చినారు అని. ఎవరు రాలేదు. లైక్ నేను నీతో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. బట్ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ టు us. Cool. See Uday, it's like you are doing a very good job and also very I'm literally happy from my bottom of heart. I think I've met you when you are in like second year of college anukunta. Instagram like you messaged me, you DM'd me. I think you had like 2000 followers. It's like now you have like 30k anukunta almost. Yes. So it's like it's a very good journey and also every other time I see you it's like you are like a good person who wants to learn stuff and also who wants to explore all of that stuff. So be with this all everything and it's like you will reach heights. Thank so you the so same
ఓపికతో ఉండు and also stay with confidence, and also whatever connections you are building right now, this is like super great, యెస్. and also keep doing this. థ్యాంక్ యూ. ఇందాక నువ్వు ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయమని చెప్పావు కదా! అప్పుడు Yeah. నాకొకటి గుర్తొచ్చింది. మన ఛానల్ పేరు ఉదయ్ ఎక్స్‌ప్లోర్స్. అందుకే నేను ఉదయ్ కోడ్స్ యూట్యూబ్‌లో Oh, నేను యూట్యూబ్‌లో వ్లాగ్స్ డిఫరెంట్ ప్లాన్ చేద్దామని చెప్పి ఉదయ్ కోడ్స్ నుంచి okay. ఉదయ్ ఎక్స్‌ప్లోర్స్ కింద మార్చేసా. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు Okay, okay. ఎక్స్‌ప్లోర్ మోర్ అని చెప్పి. Really, you need to actually. యెస్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. బాయ్. Thank you. Okay, okay. Bye. థాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. బాయ్ బ్రో. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఈ వీడియో మీకు ఎట్లా అనిపించింది? ఐ హోప్ మీరు ఏదో కొత్త విషయం నేర్చుకునే ఉంటారు. మంచిగా యూజ్ అయింది. ఈ వీడియో చూడడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ అయింది అన్న వాళ్ళు ఒక లైక్ సింబల్ ఆర్ ఎల్సింగ్ అయితే కొట్టండి. అండ్ ఆల్సో బ్రో ఛానల్ మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ హీ హాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి మీరు సింపుల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ యూ కెన్ రిప్లై యువర్ మెసేజ్. సో మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. అండ్ ఆల్సో బ్రోకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మంచిగా మీరు మెసేజ్ చేస్తే యూ కెన్ రిప్లై యూ. సో అది ఈ వీడియో అయితే మీకు మంచిగా యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నా. ఎట్లా అనిపించిందో కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నా, మళ్ళీ కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీకు ఇంకా ఎట్లాంటి కంటెంట్ కావాలి, ఆర్ఎల్స్ మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కంటెంట్ క్రియేటర్స్, నాకు మీ ఫేవరెట్ కంటెంట్ క్రియేటర్ ఎవరు, ఇవన్నీ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో దట్ నేను వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ వీడియో వాళ్ళతోనే ప్లాన్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఐ హోప్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మన ఛానల్ ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ దింపుతూ ఉంటాం. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.